menyithia mamwe ma maria turathie na mbere tugikumathagira kuma kundu gutiganite guku bururi-ini nie njitagwo kuria wa gicimo tugukorwo tugiteithania na wagaki wa muthoni uria niwe mwathiriri na njira ya cieko. Tukiambiriria ni ati aikari na onjoria tauni-ini ya Githunguri guku ni kaunti-ini ya Kiambu ni macakaite ni undu wa guthuka gwa barabara ya kuma Githunguri tauni guthie Kamba makiuga ati ni irathararia mihango yao ya oro muthenya na makiria muno riria mbura ithiite na mbere na kura. Aikari amaugite ati waki wa barabara ino no atiganiirie tari ndiku na makaya mao kuria atongoria matikoretwo makiiguika na kuria riu marutite mukana wa kururungana wona akorwo ndigukorwo ikirikirira. Wambai wa Njuguna no ratwambiriria na riboti ino. Aikaria ya kuma mwena wa Githunguri kaunti-ini ya Kiambu matariirie minyamariko iria ikoretwo ikimatunga igicungiririo ni guthuka gwa barabara magitariria mihango ya wonjoria ni yambiriirie gutharara. Barabara ino yumite tauni ya Githunguri onginyagia mwena wa Kamba na ikoretwo ikiaraha mai ma mbura gukirikana mwene kandarathi uria wahetwo wira wa kumithondeka ndarutire wira kihinyio. Thina uria twinaguo guku ni barabara ino ni enjiro yarikia kwenjwo contractor magithie riu haha na irima kwaura gutiragereka tariu nduthi citu ciratinda cigithuka ni undu wa mai ona atumia maratinda makirundu haha na boda boda. Kuringana na aikari ni makoretwo magithigiriria gutabania mirurungano no makahorerio ni atongoria na njira ya kwirirwo ati barabara ni guthondekwo undu uria maugite nduri urakinyanira. Twahariirie gwikari na marua magathie nginya kwa OCS ri Gathoni ni arugamire MP wetu ni arugamire agitwira tutige kimaandamano ni aroka guthondeka bara ona nginya ndege ino ndiri yathondekwo. Hamwe noguo matariirie uritu uria ukoretwo ho wigie wonjoria magitariria ti aguri aingi marahota kumakinyira kumana na guthuka gwa barabara ici. Undu uru ni warigithia kiconoko kinene muno tondu barabara ino ibati gukorwo ina drainage njega ya mai. Riu mwena uyu wahingo na mwena uria wahingo gukaga kundu gwa guthira mai na ni biacara. Ona kuri uguo mubunge wa gicigo giki Gathoni wa Mucomba oritie aikari kugia na wetereri kuona thirikari nene iri mihango-ini ya kurikiriria tabarira iria ikoretwo irugamite. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Tukithii na mbere munene wa borithi Japhet Koome ni ateteire maabitha a ugitiri na aria morotetwo ni kuhuthira hinya mukiruku riria marang'ethanira na andu aria mararurungana. Oro undu umwe na andiki a mohoro akiaria guku Nairobi, Koome hingo ya mihango ya guthurima mihango ya woyani wa munini wa munene wa borithi. Koome ningi ni ugite ati ni marathuthuria giko kia maabitha a borithi na aria monekanire makiuraga ngaici icio cia ngari na guikia ndogo ya kuruta maithori na maithori thiini wa Any Kenyan is at, or any foreign visitor in this country, I feel it. I'm a human being. But remember, I have a duty to move in when I see a scenario, a situation where two Kenyans are likely to hurt one another because of unnecessary rivalry. I need to move in as a security officer to ensure that law and order is maintained, to ensure that none of fellow Kenyans hurt one another. So that is what we are doing. Moved in with what is allowed internationally. International policing practice, tear gas canisters, water cannon. That is what we used. And the room, that is what we used. Therefore, if you are hurt by a tear gas canister, honestly, that is not a maximum force. It is within the allowable limits. Perhaps there's another officer who was seen breaking the windows of a car belonging to the officials. Is there intention against that officer? You are saying a policeman breaking a window of a car? Yes. Well, let me tell you.
regarding all officers, any issue of malpractice or misconduct brought to us is investigated, and we take action. We take action. Remember, we have big numbers. We are a large service. Regionally, we are a large service. So when I receive all these complaints, I also, as a commander, I would like to be balanced. So we have received those complaints. They are being well handled. And please bear with us, give us some time. Well, on the north hours for police presence to defend at that particular land. Tũgĩthiĩ na mbere kwambĩrĩria mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, rĩu thirikari ĩrĩrekagĩrĩria kĩgĩna kĩa andũ akũrũ ihinda-inĩ rĩmwe na mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari. President William Ruto nĩwe weranĩire kĩĩranĩro gĩkĩ, akiuga atĩ marĩ itĩna-inĩ rĩa mũthia rĩa gũkinyanĩria mũbango ũcio. Ruto augĩte atĩ gwa kahinda karaya kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩcererwo nginyagia mĩeri 5, ũndũ ũrĩa nĩ kĩeha kuona atĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩgĩteithia andũ arĩa matarehota kumana na mĩaka yao. Have undertaken, and the Ministry of the Treasury have undertaken, is that from June 1, before salaries of public servants is paid, cash transfer for the vulnerable will be paid. I think it is the moral thing to do, it is the right thing to do, because if we don't look after our vulnerable, we will be a society that will be judged very harshly. The government has allocated 28 billion to support cash transfer programs implemented by the State Department for Social Protection. These programs include older persons, orphans, and vulnerable children, persons with severe disabilities, the hunger safety net for poor and vulnerable households in the ASAL regions, and the Inua Jamii program. We are committed to effectively ring-fencing budgetary allocations for social protection programs and further securing them by ensuring their fiscal sustainability. Society ya Unitas nayo nĩyandĩkithĩtie baita ya mũigana wa ciringi bilioni 1 kuma kũrĩ ciringi milioni 661 mwaka wa 2021. Maya arĩ maumĩrĩra ma mwaka wa kĩgĩna na ũrĩa wathirire mweri-inĩ wa Dithemba mwaka wa 2022. Kana kũringana na society ĩno, kuongerereka gwa baita ĩno ũcũngĩrĩirio nĩ kũgacĩrithio kwa motungata mamwe ma motungata maya arĩ ũthundũri oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ũkinyanĩria wa kĩrĩu. Mũikarĩri gĩtĩ wa society ĩno ũrĩa ũĩkaine ta James Kinoro augĩte atĩ nĩ meharĩirie wega gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia motungata mao kũrĩ amemba ao na nĩguo mathiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ baita yao nĩ yathiĩ na mbere na kwambatĩra na kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya mwaka-inĩ ũyũ wa ũtonga wa society ĩno. Ningĩ ũrũgamĩire ũrakũrire na gĩcunjĩ kĩa 9% na gũkinyĩria mũigana wa ciringi bilioni 20 kuma kũrĩ bilioni 18. Products twina nyingĩ mũno na twina nyingĩ nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũrĩthiĩ banking hall ume ũtheri kuĩriũa kana gũtarĩ, tondũ nĩ tũĩ ability ya andũ aitũ kana ũhoti wao ũrĩa mendete na ũrĩa mangĩenda gũteithio na tũkoragwo twĩ nao. Koguo nĩ ihinda rĩega kwĩmera atĩ wathiĩ woya product ĩno ũngĩkorwo wĩna macani nĩ na chance ya ĩngĩ ya gũkorwo ũgĩcoka ũhongoro ũrĩa na ng'ombe ũrorerwo nayo iria rĩa kũringagĩria atĩa. Kĩrĩa tũngĩmera no kĩa bata mũno nĩ atĩ kũigithia he kambuni ĩrĩa ũrĩ na wĩna ũma nayo kana ũrehoka nĩ kwa goro mũno. Unitas nĩ ĩndeithĩtie niĩ ta mũndũ na ta institution ĩrĩa ndũgamagĩrĩra nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ matũ advanceagĩra rũni, nĩ mahotete gũkorwo mangombithĩtie niĩ rũni ta niĩ mwenyewe, ngahota kũruta kawĩra ka ngirigaca. Nĩ ndutĩte wĩra wa ng'ombe, ngareithia tũgombe na nĩ hotete kũreithia tũgũkũ, na as we talk no njuge ndĩna project cirathiĩ na mbere wega. Products cia Unitas nĩ njega, ngĩaria na gũthũngũ nĩ iria ciĩtagwo flexible, itwaranaga na mũhuko wa mũndũ na kĩrĩa mũndũ arahota kuona.
koguo mundu munini mundu gatagati-ini mundu mukurakuru ni ekuhota guthie kwi Unitas akore andu very friendly na hote guteithika ni undu wao. Maabitha a borithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga rĩu nĩ marethana na mũndũrũme ũmwe na ũrĩa ũrekũĩrwo kũũraga mũrũ wa nyina na ũrĩa mũkũrũ na njĩra ya kũmũgũtha na cuma mũtwe hwayo wa mũthenya wa ira. Kũringana na bamĩrĩ ya mũtigaire Julius Gitari, mũrũ wa nyina Peterson Kamau ũrĩa no ũkũrũ wa mĩaka 45 arekinyirie mũciĩ gwake mathaa-inĩ ma thaa 3 cia ũtukũ na kũrĩa aratabanĩria gĩko gĩkĩ na gũcoka gwĩthara. Rĩu bamĩrĩ nĩ yugĩte raikara na wagagu wa gũtharĩkĩrwo nĩ mũndũ ũyũ na nĩ ũndũ wa kunyua njohi na akoretwo agitumura mbara muciĩ-inĩ kwao mahinda kwa mahinda. Mama itu ciarokire murevi aroka areta uyu ungi lakini ndaramwita na wega ni arakuite kindu ta cuma yo gendera marathire ugu magurutanite ugu aramuringa na cuma iyo na atiga gwa arathi arora andu kana matonere mundu ucio either mete borithi kana matwerire kore ari arambire arathi kwa murama ituri ungi ucio ararega kuma aramwendea kuma riu aroka kwa uyu niendete mbara muno. Ndugu yake alikuja huku kwangu akaanza kutusi mzee wangu akamutusi alafu sasa huyu mzee wangu akatoka nje. Sasa vile alitoka nje wakaanza kufurutana. Vile walifurutana mimi Kamau akaenda Kitari akaenda akaangukia Kamau alikuwa na silaha akamundunga. Ninataka serikali munisaidie. Mimi sina uwezo. Niko na mtoto Kianyaga. Na huyu mzee wangu ni alikuwa anasimamia watoto wangu. Mwenye kuua alitoroka. Na tunamtafuta na hapatikani. Serikali tusaidieni. Tũgĩthiĩ na mbere, Minista wa Iganda na Wonjoria Moses Kuria nĩ atanyĩtwo kũhingũra monanio ma thikũ 2 ma biacara thukuru-inĩ wa University wa Embu. Monanio maya maharĩrĩirio nĩ thirikari ya kaunti na kĩama kĩa wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Dennis Fundi nĩgetha tũmenyithie riboti ĩno. Fundi, angĩkorwo nĩ ũranjigua, twende kazi. Ni wega muno kavinda gaka nĩ thĩinĩ wa kĩvaro kĩa University ya Embu varia monania ma mĩthenya ĩrĩ ma biacara marathi na mbere kavinda gaka na mavinda matevarasa. Minister wa mũndũ mĩgiĩ wonjoria wigithia na Iganda nĩke Moses Kuria aratanya kũmavingũra ĩmwe kwa ĩmwe gwatanĩrĩte na gavana wa kaunti ya Embu na ũndũ ũmwe nĩke Cecily Mbarire na ũndũ ũmwe na mwendegeti wa kĩama gĩa kuvutetera vuri biashara Chamber of Commerce nike Fred Gati na kavinda gaka andu nimekinyitie vuri biashara nimekinyitie nikuo kuthoma maundu matiganite na kugwatanithia na mieke ire ingiumira ya maundu megi biashara na kavinda gaka na toguro nava uyu ni muigithia ukite kana ni mwonjorithia munini ura thondeka maundu megi ruire na niguo na gwiciria ndiciri maundu mariku urona ugitetheka na mukavinda gaka kiririkana gwa monani mama marathi mithenya iri ni mieke iri kurona biashara yaku kuvingururwa nundu wa monani mama. Okay, nie mbitagwa ni Kariuki Kanegene Art na thondeka indo cia kinduire kana indo sana ta iria irathondekwo ni ciana kura cukuru cia CBC. Riu nie nirona kuringana uguo mbukire na kuringana uguo niona andu magiuka ni marenda kumenya muno uguo ni rathondeka ni tondu nyingi ciacio ni cia indo iria cionthe itetwo ni andu. Riu koguo ngacoka ngacioca ngaitani ngaithondeka kindu kingi toguro nava. Ni miemekere ku monania mama kuvingura wita muvuri biashara munini. Okay, miekere yakwa niona ta kuvinguka ni ati ningukorwa ngigwatwo geni muno thiini wa macukuru kana thiini wa ikundire nigetha nthi kumathomithia nundu wa kuvota kuthondeka riera kana kuthondeka economy yetu guku Embu. Wega muno na tondu ni twise biashara nini ni kurwe na mathina matiganite ni tomberete na marito makuroritie kamera no twire mandu mari ureka muthi kana na nukorwo gitetheka na njirega na atia na ringi ni mandu mari kungenda kwigua minister wa wonjoria nike Moses Kuria akimagweta ni gukuria biashara nini. Nie kwa maretwa njitagwo Neri Njoki wa Kirago na de haha na kambuni yakwa ya Clear Nature Limited. Clear Nature tuthondekaga thabuni uthondeketwo na iria ria mburi na rithondekaga ngothi aria amena sensitive skins na acne kana eczema.
na tukenete muno ni umuthi tondu wa county ya Embu kuthondeka mucemanio uyu kuonithia maundu maria mekagwo guku Embu na ni wega ona Moses Kuria muheshimiwa guku turenda atu support andu aya anini gukiriria mabiashara maitu guku Embu. Mwega muno na ringi umuthi nimekire kurona kivingururo umuthi kuvitukira monani mama mithenya iri gututeithiriria na fund ya kuhotithia biashara citu ciokere iguru. Ni sawa sawa kwi andu aria mekinyiti guku ni arimi nini aria mararima indo tiganite ningo kuonia mwenari uyu ni arimi aria uyu ni murimi uramerithia mite na ukite gwikinya baringe kuona kana ni kuona thoko ya manduma aria areka. Uyu ni mundu rongerera uguri indo cia mugunda ni ona kesa mukio curu. Uyu ni mundu urathondeka maundu megie na kugwa na kene gukura kesiria ne gukura kivinguriro mieke tiganite. Uyu ni mundu rongerera uguri marigo na kugwa andu aya on the umuthi makire na gutetheka na kuona ni indo ria marathondekera guku thini wa county Embu makoro magitetheka na ringi na kugwa gwatani na mpunge cia vengi kure mangibata kugia mikovo ya nthina kugwa makire tondu kwina nginya andu aria marugamirite maundu megie onania kana utali ringi wita mundu withini wa industry ya utali ringi ni maundu mariku kuona gitetheka namo kubitukira monania mama katuge we are happy because for the first time nitwagia county ngibota gutu promote even in terms of exhibitions ya kendo tourism at least andu maoke mone what we normally exhibit in our places. It is a good platform. I can say it's congrats to the governor and to the organizers tondu nitwavota kugia platform tungivota kuonania Embu what is there na ringi ni tuicerera ria biashara thini wa county kana thini wa bururi ni ririto ni maundu mariku ngenda kuigwa minister wa Peter Munyaki aririria no tuge at least nitugwe there is come in the country niguo at least tuvota kugia platforms cia kuruta wira because with us with Embu people we just like working and if we have a comfortable environment ya kuruta wira tutokuvota kuruta wira and in terms of float ya mbia nitokuvota gukospora tugicoka thini wa platform iri iguvota gututethia kuguru ni wega muno ringi twambirite na marito maku uwi uriku na ringi uratetheka tena mona ni mama mithenya iri okay kwa maritwa njitago Ariso Irimo nyumite kambuni thondekaga indo iria tuhuthagira cia irio itagwo Erangi Foods ino exhibition ni ratuteithia tuhote thank you Food kuma kwa mwena wa Embu ni undu wa riboti iyo. Tugithii na mbere thirikari ni yoretio kugacirithia waki wa mabarabara matura-ini na niguo arimi makahotaga kwendia magetha mao thoko-ini na kuona umithio riria mendia irio ciao. Ritana riri riikitio ni arugamiriria sako ya Amika hingo ya kuhingura ruhonge rwa Kiria-ini na ruria ruthondeketwo weru niguo kwambatiria motungata kuri customers ao ta uria mwandiki witu Mumbi wa Chege aratutariria. Tauni-ini ya Kiria-ini ni kuo sako ya Amika hingurite ruhonge rwao ruria ruthondeketwo weru. Akiaria hindi ya igongona riri murugamiriri wa sako ino augite ikoretwo ikinyitirira makiria arimi a macani kahua na iria na ati makoretwo magithondeka bengi ciao weru niguo kugacirithia motungata kuri customers ao. Tukoretwo tukirifabishite branches ta 13 out of our 17 branches na branch imwe ikostaga kindu milioni 15 nginya milioni 20 kulingana na unene wayo na kulingana na kurieri. Oho rugamiriri wa sako ino ugite gukinyiria riu gicunje kia 65 ni marahuthira mitambo ya kiriu kwamukira motungata ma bengi. 65% kana andu 65 aria mara transact na ithui mara transact magerete njira icio. Koguo ona tugithondekaga bengi citu tikuga ati andu aria ingi maroka bengi. Riu ni moretie thirikari guthondeka mabarabara niguo kuhotithia arimi kwendia magetha mao na mone umithio ma urimi uyu. Riu barabara ino ya Kiria-ini kuma Murang'a kinya guku ina marima maingi muno na koguo gakora ati ona biashara ni ira slow down ni undu wa infrastructure. Kwa maundu macio mothe ni matwaranaga. Giribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege.
Tugithie na mbere, Minister wa Mai Alice Wahome ni aranĩire ũnyitanĩri wa thirikari nĩ kũgacĩrithia tabarĩra cia mai citiganĩte akĩaria hingo ya gũthũrima tabarĩra ngũrani cia mai kũrĩa kaunti-inĩ ya Kilifi. Wahome augĩte atĩ gĩcunjĩ kĩa 80 kĩa mai kaunti-inĩ ĩno marigagĩrĩria gũteithĩrĩria aikari a kaunti ingĩ ta Mombatha. Rĩu akĩrĩra aikari atĩ nĩ megũkorwo magĩteithĩka thĩinĩ wa mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra mai ma kũigana. Hingo ya icera rĩrĩ, Wahome ararĩ hamwe na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro Rodomwe na mũmbunge wa Malindi. We have come here to see the Baricho wells. The Baricho wells are 11 boreholes. I'm sure you have seen. The reason we visited is because there is an ongoing project to protect the wells. These wells, I am told the capacity they are giving of water is about 11,000 cubic meters of water per borehole per day. That is a lot of water. A good amount of that water is going to Mombasa, and maybe 10% or 15% is going to Kilifi. I think the design there was not well balanced, and I'm not inciting the governor because I'm here with him. He's already aware, and we obviously have to look into it and see how else we can then bring more water to Malindi, to the other constituencies, Ganze. As you have seen, the need is very, very high. I've started the Bamba and Darako water project, 42 kilometers. Yeah. This is one of the issues because it was water. When water sector trust fund, what do you call it? Water sector trust fund, yes, did that project. It was not open for some time because it had some issues, leakages here and there, and that was attended to by both the Coast Water and the Kimawasco, and today Waziri was able to open that project. With this new project from Baricho to here Kakuyuni, that means the whole pressure of water to Malindi and Kilifi will change. Tũgĩthiĩ na mbere, anyiti itemi sekta-inĩ ya wendia wa mĩgũnda nao nĩ mombĩte ngwatanĩro na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mawatho na mĩtaratara yothe thĩinĩ wa sekta ĩno nĩ marĩrũmagĩrĩrwo rĩtana rĩrĩ rĩa amemba aya othe rĩu marĩbataraga kwĩyandĩkithia rungu rwa ngwatanĩro ĩno na kũrĩa marĩthũrimagwo na kuoerwo makinya ma kĩwatho wona magarara mawatho maya mothe. Many Kenyans have invested their hard-earned money in projects that have turned out to be fraudulent or non-existent. This has led to a lot of mistrust and suspicion. We understand that this is a serious problem, and that's why we have come together as real estate companies to be part of the solution. We, as the Association of Real Estate Stakeholders, have a primary objective to act as a point of reference for the real estate market as we seek to promote transparency, accountability, and ethical business practices in the sector. As an association, we will keep vetting companies before they join us to ensure that they meet the necessary requirements and adhere to ethical business practices. This will help build a network of reputable real estate companies that the public can trust and rely on. We are also committed to promoting transparency, accountability, and ethical business practices in the real estate sector in Kenya. We believe that this will create a win-win situation for all stakeholders and help to promote growth and development. Tũthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya wonjoria mbunge-inĩ nĩ yugĩte gũkinyanĩra kwa waki wa icigo cia mwanya cia kũhũrĩra biacara ona gwaka iganda gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha nĩ ũndũ wĩna nditi kuona nĩ ũrabatara mabilioni ma mbeca. Thutha wa gũcera icigo-inĩ ici, kamĩtĩ ĩno yugĩte atĩ wagi wa thitima, barabara na maĩ mamwe ma motungata marĩa marabatarania na mbeca na ningĩ marũgamĩtie kwambĩrĩria gwa kũrutĩrwo wĩra gwa icigo ici cia mwanya. Mohoro Gitau, ndĩna riboti ĩno.
Waki wa iganda ona icigo cia kũhũrĩra biacara mũgũnda-inĩ wa makĩria ma ĩka 1000 gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru waya kwa ihinda iraya tabarĩra ĩno ĩngĩaga kũhũrwo njeki. Thutha wa icera gĩcigo-inĩ gĩkĩ mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya wonjoria James Gakuya augĩte aigithia arĩa mathukĩirwo ĩka 100 matironania hĩkĩ ya gũkũria gĩcigo gĩkĩ ĩrĩ ta njĩra ya kũgucĩrĩria aigithia makĩria na ũguo tabarĩra ĩno ĩgekũĩrwo kuoya ihinda iraya. We requested for this funding, but somehow we have not seen any indication on that particular promise that actually the funding will be provided as requested by the special economic zone. The requirement was 4.5 billion so that we can be able to complete everything here. This is including, because road infrastructure, we have it all the way here, but we don't have any single funding for what we call inside park roads, then access road to various manufacturers within the park. Kũringana na Gakuya, ciringi bilioni 4.5 nĩ cirabataranĩka waki-inĩ wa barabara gwĩkĩra thitima ona maĩ ndĩ imwe cia tabarĩra ici nĩ ciambĩrĩirie kwarĩrwo. We need a proper access road to really pull the investors. Number 2 is that power connection. It also need a tune of money to connect power to the investors' destined areas. Also, we need that water from the water reservoir. Connect them to those facilities of investment. The substation there is coming very well. I think by July, really people should be able to use it. So there is quite some successes going on. I wish they were faster than that. I think what I'm really talking about is, it is my responsibility to accelerate the things that are being done to make sure that come September, October, this place will look like an industrial. Mweneni wake munini wa Gakuya Marian Keitani augĩte bilioni 2.5 nĩ ciendekithĩtio budget-inĩ ya mwaka ũyũ nĩguo waki wa barabara ona gwĩkĩra thitima ikinyanĩre. When we start the next financial year, out of the 4.5 billion, because we need to fast track these projects, then almost half of what is required should be funded in this financial year coming, and the last bit should come after the next financial year, so that in about 2-3 years we can talk about an industrialized Kenya. Girifotera Kameme TV retore kwa Mwaura wa Ndung'u. Na riboti ya Mohoro wa Ndung'u nĩyo gũtũitheraniria Mohoro Gitau nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Mohoro mangĩ nĩ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ ngĩkwendera mĩarahuko mĩega nĩ njĩtagwo Gĩcimo na tuma na wagaki wa Mũthoni. Heri. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.